the cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My Сейчас publisher will прогреется want только this on the начало cover. потока, подождем. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. В прошлый раз же 80 не грелась, слышь? Нырвыш. The Bookers were at Cauldron Lake. Чё, надо Why? снизить, может? Fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Говорят, писатель упал в Private озеро. party. Частная вечеринка. No trespassing. Посторонним вход My запрещен. book has questions. Past the bolt cutters. They broke in О, for the sake of болтореза мне Tammy's нужно. book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Это при записи трансляции, там около 70. What's that you said? Короче, я, наверное, установлю запись. There's a change in the air. Потом надо будет скачать. Some sort of Или shift. как? A wrong turn, a point of no return. Now why'd you go and do that? Я опять испугала птичек. Ха-ха-ха-ха. There's another lunchbox. Так я же ничего не меняла. Откуда я знаю? Ты же играл последний раз. Низкая, средняя, средняя. Все там нормально. The passage of time is deceiving. Что делать? Ты мне скажи, что делать. Такое чувство, что у меня этот пукан горит, от этого еще сильнее комп прогревается. Вот, короче, я когда не стримлю, сижу просто, да? Нет, интернет не отрубается вообще, редко, нет такого. А как только я ОБС запускаю, начинает интернет что тупить. ОБС начинает вылетать. Это что с ОБС не так? Короче, придется переходить на Streamlabs, походу, ничего другого. Я не понимаю. Вот просто сижу, интернет не отрубается. This is not the right way. Но я имею в I have a виду... case to get back to. Он что, может отрубаться из-за того, что я стримлю? Не понимаю. Меня туда не пускает игра. Игра говорит, иди клей фотографии на стены. Вы сразу F пишите, если у меня стрим F-ается. А то я сижу, играю, разговариваю, а вас нет. Боже, можно нормально поиграть? Потому что интернет не отключайся. Ну, пожалуйста, ну хоть сегодня. Я ж так настроилась. Поиграть. Сейчас вырубится. Так, и что тут у нас? Тут мы были в прошлый раз. Я вот смотри, цель, да? Вот цель. Допросить свидетелей в закусочной. Я допросила их. Что надо еще сделать? Я не понимаю. Any interesting guests lately? Zilch, but someone left a gross surprise under their bed for housekeeping. Тут где-то точно наебка присутствует. Вот сижу на работе, интернет блестяще работает. Ну я говорю, какая-то херня. Что-то тут не так. Что-то это что с ОБС не так. Вот здесь тоже болторез нужен. Вот где взять болторез? Где взять болторез? Я вообще не знаю. Просто так не валяется же нигде. Как он выглядит еще болторез? А, типа как такие щипцы длинные.
Так, если новую версию ставишь, у меня перестает работать сраный этот рандомем. Ну, нужно попробовать это на новую версию, не знаю. Мне кажется, все равно херня будет какая-то. Что сделать, чтобы сейчас 80 не грелся? Ты мне скажешь, нет? Я же 100 раз спросила уже. Запись остановить или что? Что, туда можно идти? Нет, нельзя. I'm not done here yet. Ой. Ладно, еще раз в закусочную пойдем. Уже не понимаю. Did you get lost, Я Anderson? заблудилась, да. Я заблудилась. Вы стоите кофе пьете, я всю работу делаю. Они говорят, поговори в закусочной. Ну и чё? Они не хотят со мной говорить. Вот тут дед сраный суп ест, не хочет со мной говорить. So О, you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. а как она догадалась, что не понял? Она там в своих чертогах разума что говорила и... Все нормально, мне надо было сначала разобраться с фотками, потом... Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Что за странная тетка? Это очень странно, это все очень странно. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. Еще плюс 25 на улице. That sort of thing. Представляете, кто-нибудь We're not вообще gonna find out даже you're не the Grand удивился, Wizard да? or something, are we? Лето на Played улице. some D&D back in the Там в day. Москве Wizard снег, was always my favorite на class. севере Казахстана снег, а у нас плюс 25. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take Ура, a closer морг! look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. А, я сюда хотела зайти, меня не Right by Falls пускали. Station. Yep, Anything you need, Just here to pay my let us ticket. know. We appreciate the support, Sheriff. Take my money. How are you? Может, тут болторезы-то есть? Agent? As you know,
The investigation is Блин, being вот taken видишь, over by the federal даже agents. рандомем не работает. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Из-за того, что я перезапустила. В жопу, в жопу. Ну да, не работает. Можете не покупать, не работает. I don't know about you folks, but I don't care for all these gruesome murders and whatnot right here Боже, in our как wholesome little town. сложно It's not what I жить в signed up этом for. мире. This line of work is not for the faint of heart. Faint of... Oh. Дай, я пока... Если я эту мордашку починю, мне все нервы испортятся. Ну, надо это сделать. Не работает. Потому что ОБС пошел нахер просто. Пошел нахер ОБС. Ненавижу тебя. Всем сердцем своим. В Steamlabs можно это же использовать. Нет, в Steamlabs нельзя. Блин, я забыла, что нельзя. А почему мне показывает, что у меня 2 ОБС включено? Типа 2 значка ОБС. Что происходит? У меня родил ОБС 2. Что делать? У меня двойня. У меня двойня. Ну ладно. Пофигу. Но там есть ведь плагины также. Но они платные все. Вот он штука. Аптечка. Бесплатно. Мне. Ох, мамочки, я турист и, кажется, заблудился в чаще. Надо было брать гида. Да еще и медведи проснулись. О нет, медведь. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour Вот of a как надо lifetime. рекламу делать. But Ilmo, I've heard the Учитесь. government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of Болторезы! everything, and we'll take you anywhere. Болторезы! Куда идти за ним? Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Так. Я не поняла. Ничего, где болторезы? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Чего? Чё так темно? Something about morgues. They always Даже у cheer нас в me up. морге светлее. I can't say I feel the same. He's joking.
Что-то я взяла непонятно. Что-то мрачно у них как-то. А здесь что? Ё-моё. Okay. Let's take a look at our patient. А запашок-то какой? I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Подождите, мне надо что-нибудь потырить. Так. Тут что у нас? Холодильники. О. Аптечка. Ничего нет? Таблеточки какие-то. Can't be opened on this side. Закрыто. Фу, она прошлась. What was the cause of death? Какова What причина other clues смерти? can the body give me? Привет, Раф, хорошо, ты как? Мы тут вскрываем трупы. There's writing Изучить. on here. Здесь что-то написано. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Потихоньку кушаю. Приятного It аппетита. doesn't add up. Приятного аппетита, Раф. Aha. Ты прям вовремя зашел. They did leave something inside his chest. Как раз труп вскрываю, да? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. И чё? Тут можно приблизить, Раф. Смотри. А чё, можно с другой стороны подойти? Приблизить. Так. Подождите. Спасибо, пожалуйста. Че, приблизить еще кое-что? Так. А. Так, окей. Можешь пока покушать, Раф. Я сейчас ушла. Карта. Я карта, я карта. Time to see what Nightingale's body can tell us. Что нам может рассказать тело Найтингейла? На теле синяки, раны от попыток и защититься. Right. Смазанный текст под кожей жертвы. Грудная клетка вскрыта, внутри что-то виднеется. Вздутие суставов указывает на долгое нахождение в воде. Причина смерти — рана грудной клетки. Но труп раздут. Следы пребывания в воде. Странно. Неразборчивые слова на сердце. В груди находится лист бумаги. Его оставил убийца. А мы его доставали? Что-то... Кэш. Так. Ожерелье, культер с треугольником. Нет, лист бумаги, сама жертва запихнула. Ага. По наличию ожерелья можно определить принадлежность к культу. Его не особо прячут. Гордятся? Походу. Осмотреть грудную клетку жертвы.
Давай, пихай. Фу. Он уже серенький. А почему они такие заходят? Без халата, там, без защиты, перчатки там какие-то, ну как бы трупы. Мы похожи с рыцарем на озеро Колдрон. Она без перчаток взяла это. Ну и масочки одевает еще. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Что случилось? Sheriff? What the hell? Ой. Show me the clicker. Труп ожил. What a twist. Экшен, экшен. И так громко стало. Didn't see her. Could not see into bright light. I make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Блин, это какой-то хоррор, я не хочу. Я не хочу хоррор. Нет, я не хочу хоррор. Что за фигня? He can't see me in the light. My gun's in the hole. Gotta get it back. Убежище восстанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атаковать из него во время боя, оно на время станет недоступным. Gotta move. Now. Я не хочу бежать, ты что, дура? Куда бежать? Куда бежать, я не знаю. Кто-нибудь помнит, где выход? Чё так темно? Не, я не пройду эту игру, ребят. Что я не хочу бежать никуда. Я не знаю, куда бежать. У меня уже 8 часов вечера. Темно. А, exit вон написано, exit. Пусть он уйдет в другую сторону. Фуф. Это было страшно. Хорошо не написали, где выход. О, песенка.
А перевода нет. Это чё такое? Песенки какие-то. Такая веселая. Окей. Такая веселая He песня. didn't have a heart, После but he этого. still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Жесть. We need to. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Мы что, типа, играем за персонажа в Алан Уэйка? Чё? Бедный шериф. Как бы разбавляет эти попи музыка. Это психоделический пушок. Пушок. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Жесть, конечно. Can't be opened on this side. Выяснить, куда направился Найтингейл. Ее тоже убили, блин. А как отсюда выйти? Может, у него ключи есть? У него ключи были на штанах. Must be locked from the other side. No. Да блин, куда?
Тело и органы жертвы покрыты надписями, страницы на сундуке. Найтингейл — единственный убитый, ставший монстром. Keep trying. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future? There's no rational explanation. This is the case we must solve. Блин, сага должна быть последовать за Найтингейлом в складку. Жира. Sure. Сага вернулась к озеру Колдрон. И? Как отсюда выбраться? It doesn't budge. У них же ключ где-то был. Стрим идет, нет? Все молчат. Та-да-да-да-да-да-да. Таблеточки. О. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Что скажешь, Окспрей? We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. Я бы на ФБР подумала, что за фигня. На самом деле. Типа, только ФБРовцы выжили такие. Труп превратился в монстра. Мы идем. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right, Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. I knew that. Блин, мне так жалко эту же девушку. Такая молодая. Да уж. Может, тут есть болторез? А, я тут была. Ладно, игра сама мне болторез подкинет стопудово. Здрасте. О, анимация. Только что была, офигеть. Анимация. Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Допил кови, свари еще.
Че, ты меня, конечно, извини, но масло для бороды поможет только если на твоей физиономии, в принципе, есть чему расти. Ну, нормально, такая размеренная. Немножко страшно было. Мне главное, чтобы интернет не отвалился. Smart choice, Anderson. Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Игра пока прикольная. Но мне напрягает вот эта вот стенка сраная с фотографиями. Мне не интересно. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Потом в Ре будет экшен. Да, в Резиденте как-то поживее, да. Надо будет доиграть. Silent Hill потом будет, да. А там, интересно, смогу я с геймпада играть? Silent Hill. Ну, это хорошо. Смогу. Да, я тут. Подожди, а болторез? А болторез? Я сюда вернусь, как думаете? Думаю, вернусь. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Вроде везде облазила. Болтореза я не видела. Я думаю, это попозже можно будет сделать. So what's good here? Any nice restaurants? I'm a bit of a foodie. Well, the restaurants and shops in town are closed at the moment, unfortunately. If you're a fan of coffee and retro vibes, the Oh Dear Diner is just down the street. Oh, do you go there a lot yourself? Sure. It's, very quaint. See you around. Hello?
Почему у них света нет в отеле? Экономия. It's not opening. О, в прошлый раз мы видели, как чел танцует. Почему тут ничего нет? Олень. I feel bad for these guys. Погладили оленя, идем дальше. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Да. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Ой. The page says Сердце. Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Great. This area is supposed to be close to the public. Опять темно. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this.
or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing a full picture yet. Стрим. Тихо стрим. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. О, это же с рекламы, чувак. Или нет? Похож. Government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, Да, это чувак whatever с strikes your рекламы. fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. What the hell is this? What'd you find there, Stephen? Nothing. Just something that shouldn't be here. Raccoons, my ass. Следы постороннего вмешательства. Сигнал перенаправлен к неизвестному передатчику. Последствия вмешательства ликвидированы, но сам факт вызывает беспокойство. Сообщу отделу расследования. Оставлю запись на всякий случай, если меня кто-то сменит. Если вы читаете это, проверьте оборудование на предмет постороннего вмешательства. Может, стоит добавить дополнительный слой металлической оболочки, чтобы обезопасить технику от енотов. Так это культ. Стопудово. Так, я тогда это уже взяла.
get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Ну, я это... Something didn't want us to Хожу have them? тут, пержу. Or was protecting him from Nightingale? Движется, да. Spontaneous combustion? А ты I что, don't не know. видел, где Not мертвец the kind of встал и всех disappearance we normally solve. отшлепал в морге? Я там обосралась немного от страха. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake. Да, это ходил так, поев плотно. So how do we О, follow him there? так ты не видел, где Around here will tell. чел, мертвый чел воскрес и всех порубил. Ну, не всех. Шериф умер, еще коп девушка умерла, и еще пропал шериф какой-то. О, босиком. Nightingale. Найтингейл. I'll see where these Мы, footprints короче, lead. пришли за этим Can you трупом, come through the crime scene one ожившим, more сюда. time, Casey? Just in case. On it. If anything comes up, I'll radio you. А мы так предположили, что он вернулся опять на озеро это. Good eye. Вот мы нашли следы. Сейчас мы его найдем голеньким. Опа, подлагивает. Значит, что-то будет. Доставай пистолет, алло. О, пистолет. Как перезарядиться, интересно? The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Бля. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Пипец, я обосралась только что, блядь. О, я так спать хотела, я теперь не хочу. Спасибо, игра. Разбудила. Бесит меня вставки сраные. Нахер они это сделали? Сердце же не выдержит. Где этот Макс Пейн? Он со мной не идет? Я что, одна иду? Ни хрена не видно. Не, слава богу, нельзя никуда идти дальше. Фу, уходим отсюда. Oh dear, I am a tourist, and it... That concludes our debate on what... Крисия, ты тоже обосрался? Или я одна? I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake.
А я да. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. Ну я вижу. It's somehow connected to a tree. Which is Ladle? О, песенка сохранилась. Тут песенка играла на загрузке вот это. Хорошая песня.